The news in detail. India will have road infrastructure like America by 2024. 26 green highways are being built connecting different parts of the country to create robust road infrastructure. Replying to a supplementary in the Rajya Sabha during the question hour today, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said the green highways will connect Delhi to Jaipur, Chandigarh, Haridwar, Amritsar, Mumbai, Katra, Srinagar and other cities, along with Varanasi to Kolkata. He said after the completion of the green highways, the travel time will reduce significantly. हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूं, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। Home Minister Lakshman Rimboy has said that